نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبز الله سبحانه وتعالى أشات ودو وانغاز منسية إلا توكا كسانتي إجسيرة فبشنا بچتوسي ng'ekyabalala bwe kyatuuse oba bwe kizze kituuka naffe ffenna tujja kusibamu bye tusobodde tugende tumusinkane. Ekyo kitegeeza baddu ba Allah nze naawe kweteekateeka olunaku lwe tugenda okumusinkana, buli lunaku lwatuwa mu bulamu buno obw'ensi tulina kuba nga tweteekerateekera lunaku luli lwa kumusinkanirako omulezi waffe Allahu subhanahu wa ta'ala. Abwekyo namira omwoyo gwange n'ejammwe obulamu bwaffe obusigaddeyo tubuteeke kweyo focus, tubuteeke ku kuba nti ebyaddala tweteekateeka si kubyogerako bwogezi, wabula tubeeko bye tukyusa mu bulamu bwaffe oba oliawo tusobole okumusinkana nga tulimu abo abaddu abanaaba abasiimu kwekyo ekigenda okubaweebwa mu maaso ge y'abatonda. Baddu ba Allah mu bufunze tubadde tujja tutunula obulamu buno Allah bwe yatuteekamu naki ekiyinza okututereereza buno obulamu bwe tuwangaaliramu, kubanga bwe butereera tusobola okufuna we tusinziza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli mwanadamu anyigiriziddwa mu mbeera zanyigiriziddwamu mu bulamu buno, ate ng'obunyigirivu bwe tulimu n'obukaluubirivu bwe butulemesereza ddala okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga omuntu azuukuka ne hammu, azuukuka ne ghammu, ozuukuka ng'owankawanka, ate ng'awamu n'ekyo mu kuwankawankira ebyo byoyagala mu bulamu bwo olina n'ebyo ebikunyigiriza ng'omuntu. Kati wakati w'ebyo ebibiri, kwebyo byoyagala okufuna n'ebyo ebikuluma ebikunyigiriza, awo ddiini yeesaanawo, obusiraamu bwo ne buggwawo, n'otofuna kadde kasobola kutuulako mu muzikiti dakiika 5, kubanga oyagala okutuula mu muzikiti naye ng'olaba kati school fees atuuse, olina abaana 6 bonna basoma, ate emi omulimu tegutambula bulungi, ate opangisa, ate olina okulya. Kati ogenda okulaba ng'obudde bw'omuzikiti bukendedde kuba school fees w'abaana 6, ate oba okyalyawo ng'omulala alwala, oba omukyala ng'alwala, oba naawe kennyini ng'olwala. Kati ebizibu ebyo bikulemeseza ddala okutuulako mu nnyumba ya Allah, oba kale okuwa Allah akadde wonna oba oyagadde okukamuweera. So ne tulaba nti essanyu ne tunoonya n'okutebenkeza obulamu buno obw'ensi, tuli mu kugezaako okukola amakubo gatutereeza era agatutereereza obulamu buno, naye abamu
tukyalemereddwa okwejja mu nnaku gye tulimu. Kati tugamba tuddukireko ewa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda yatuwe ku magezi, kubanga yatutonda n'atuteeka mu nsi muno amanyi boteekeddwa okuwangaala. Solution gye twasanga mu maaso ga Allah mu kitabo kye kwe kuba nti yatugamba nti omma mwagala obulamu bwammwe butereere, ebibawansawansa bikendeere, n'ebyo ebibanyigiriza ebibamazeeko emirembe bikendeere, mutereeze emirimu gyammwe wakati wammwe nange, ate njagala mubeere n'obukkiriza mu nze. Ye solution gye tubadde tujja tutambulirako, aya gye tubadde tujja tugezaako okukoonako lubeerera nga Allah ye subhanahu wa ta'ala tukakasa nti man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah atugamba nti yenna ayagala okuwangaala ng'alinako ku mirembe wano bulamu bw'ensi akole emirimu emirungi. Tolooza nti okuwankawankira school fees oba okweraliikira land road nozuuka nga nodduka aleme kusangawo ku nnyumbayo ndi kiina ekyo kigenda okukyusa ku programu za Allah zalina wakati wo nezo programu za land road wo. Wabula ekiyinza okutereeza obulamu bwange n'obubwo mu nsi muno ate nga kigenda kutereeza n'obulamu obuddako nga tumaze okufa, kukola mirimu mirungi. Allah yayagala kutulabako mirimu emirungi yatutereereza obulamu buno bwe tuwangalira, era ate empeera nga nayo nnene gye tugenda okufuna, kubanga emirimu gyaffe ajja kutusaasira agitusasulemu lwe tuli musinkana. Imaani yaffe agyetaaga. So solution ffe gye tulabye okuva ew'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, era twalaba ebyokulabirako nga tubijja mu kitabo kye. Lwaki tubijja mu kitabo kye? Kubanga tukakasa nti Allah yayogera amazima. Waman asdaqu min Allahi hadithan, ani asinga Allah okutubuulira ekituufu? Kubanga nze nyinza okuwa amagezi agangaggawaza naye nga gwe tegagenda kukugaggawaza. Oli ayinza okukubuulira nti ayinza okugaggawala namala kusoma medicine, ate gwe gwagamba wakoma mu kyakusatu. Kati ebyo tebirina ngeri gye bigenda kukuyambamu. Naye eyatonda dokita neyatonda atayina mulimu ataasomerako ddala, enensi ye yagifuga. Yagamba nze njagalako mirimu mirungi, kubanga naye oyo dokita gweweesiimisa oba engineer gweweesiimisa oba politician gweweesiimisa, gendako mutuuleko one on one akubuulire ennaku eri mu bulamu bwe, ennaku n'ebizibu byalina mu maka ge. Ne mu ofiisi omwo mwatudde omugambe nti ofiisi eno mwotudde temuli bizibu, wamala ajja kukubuulira olabe nti alabika talina kyakusinga kyamaanyi. Naye nannyini nsi yakugambye oli dokita oba toli dokita, wasoma oba tewasoma, oli muzungu oba oli muganda, kasokola emirimu emirungi nze nja kukuggulirawo kuba ensi yange ekiragiro kyange. Bado alayo solution gye neetaaga nawe gye weetaaga. So tuze tulaba atwalaba ku nabbi Musa alayhi salatu wassalamu suratul Qasas, ne tulaba Jumaa ewedde ku nabbi waffe Ibrahim alayhi salam mu suratu Ibrahim. Olwali twagala tukoneko ku bigambo bya mbaka alayhi salatu wassalam. Lwaki? Olw'ensonga nti abantu abamu bwe twayogera ku nabbi Musa bagamba oyo nabbi, automatically oyo nabbi. Bwe twayogera ku nabbi Ibrahim bagamba automatically oyo nabbi. Of course sirimu eyo class. Ne tugenda kwogera ku musajja nabbi alayhi salatu wassalam lam yusammi ismahu. Nabbi tayogera na linnya lye, teyatugera na linnya lye. Omusajja nakira, tamanyikiddwa na kumanyikibwa. Hadithi Abu Huraira mu Sahih Muslim, omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti bainama rajulun bifalatin min al-ardi, lumu omusajja yali atambula ng'ali mu ddungu, fasami'a sawtan fi sahabatin, omusajja yali atambula n'awulira eddoboozi nga liva mu kire, ekire ekyenkuba nga muvaamu eddoboozi eryogera. Automatically eddoboozi eryo lyali ya malayika okusinza ku bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Eddoboozi nga ligamba ki? Yaqulu isqi hadiqata fulan, amazzi agali mu kire gwe gafukirize ennimiro ya gundi. Ennannyini nnimiro omubaka alayhi salatu wassalamu tiyamutugamba, wabula agamba bugambi nti eddoboozi, omusajja yali atambula n'awulira eddoboozi nga liri mu kire nga ligamba nti isqi hadiqata fulan,
mufukirire ennimiro ya gundi. Fatanaha dhalika as-sahab fa afragha ma'ahu fi harratin. Ekire ne kisesetukamu katono ne kigenda kitonya ku lwazi. Ekire kyasesetuka bono omusajja yali atambula ng'akiraba ne kigenda kitonye enkuba yakyo yonna ne kigimalira ku lwazi. Kiwufinya ekiragiro okuva mu ggulu. Ebiragiro biva mu ggulu. Yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard. Bw'olira bulizi kiragiro okuva wa Mukama Katonda kyokka weetaaga kiragiro ti gwe bwateekeddwa okubeera mu ofiisi. Abalala bonna ne baneeziribanga ne bagenda mu masabo tewali agenda kujjawo kubanga ekiragiro kimaze okukka kiri kuggwa. Bwe kikka nti gwagifuluma ne bonaaleeta empewo z'ekika ne zikwatira mu ofiisi eyo ojja kufuluma. Kati ebyonna bye tukola n'amazambi n'obwononefu bye tukola tuweremeze mu bifo oba mu ssente oba byonna tebigenda kukola kase ekiragiro ekiva mu ggulu kituuka kiba kimaze okutuuka. Kati enkuba n'etonya yatonya ku lwazi. Laba tarutibu za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatonya ku lwazi. Fa idha sharjatun min tilka ash-shiraj qad istaw'abat dhalika al-ma'a kullahu. Kati bwe yamala okutonya ku lwazi waliwo omukutu omufuleji olukonko amazzi gonna agatonya ku lwazi okwo ne gasolozebwa ne gagwa mu mukutu ogwo ne gatandika okukulukuta. Fatatabba arrajulu almaa. Ono omusajja kwe kugoberera eyawulira eddoboozi n'agoberera omukutu guno gye gulaga. Faidha rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Nasanga omusajja ng'ayimiridde mu nnimiro ye. Omukutu guno gye gwamutwala gagenda gakulukutira mu mukutu ogwo ne gatuuka mu nnimiro y'omusajja oyo. Ono omusajja yagoberera gano mazzi guno omukutu agenda okutuuka ng'agguka ku nnimiro y'omu ku baddu ba Allah. Yuhawilu almaa. Omusajja ali mukwefu afukirira agasenamu nga asaasanya akuba emifuleje mu nnimiro ye ye afukirira nnimiro ye. Ono omusajja yawulira eddoboozi liri mu kire n'abuuza nti ya Abdallah masmuk, owange omuddu wa Allah bakuyitaani, erinnya lyoggwani? Omusajja n'ayogera erinnya lye naye ng'erinnya eryo lyayogedde lyerinnya alladhi sami'ahu nga ly'eddoboozi ly'erinnya lyennyini lye boogedde. Niyo omubaka teyatugamba nakutugamba linnya kubanga eno information teyeetaaga kumanya nti erinnya lyali lya Musisi oba lyali lya Mustafa, wabula kumanya omusajja kyekyamuleetera Allah okumukolera tarutibu eyo kyewetaaga. Kyewe omubaka yagamba nti fulani hadiqatu fulani nnimiro ya gundi, kubanga litwagamba ku Musa wasobola okwejja munogamba oyo Musa nabbi, bwe twagamba ku Ibrahim wagamba oyo Ibrahim oyo nabbi. Kati tuli ku fulani jawo fulani teekawo erinnya lyo, wabula weebuuza omusajja ono nsonga ki lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamukolera. Omusajja bw'amala okubuuza ati gwani, omusajja n'ayogera erinnya lye. Erinnya lye nga ly'erinnya eriwulikise mu kire kiri command gye bagambye. Omusajja n'amanya nti ntuuse. Kati ono nannyini nino kwe kumuuza nti ya Abdallah lima tas'aluni an ismi, owange gwe omuddu wa Allah lwaki ombuuziza ku linnya lyange, lwaki ombuuziza ku linnya? N'amugamba nti sami'tu sawtan min sahabi, mpulidde erinnya mu kire, ate erinnya eryo nga liŋŋamba nti isqi hadiqata, ng'eddoboozi ligamba isqi hadiqata fulani, naye ng'erinnya lye baŋŋambye lyero erinnya lyoŋŋambye. Kati omusajja n'ategeera nti puroguramu zange ziviira ddala mu ggulu. Enkuba teyatonya mu nnimiro ye, enkuba teyatonya mu nnimiro ye, kubanga abantu bandirabye nga ennimiro yetonyemu enkuba ate ng'ekomyawo. Tarutibu ya Allah yatonyesa eri, ya Allah yatonyesa enkuba we yajagala etonye, naye nga specifically erina kuyita mu mukutu guno egende ewa nnyiniyo. Kati Allah baba yagadde riziki ejje mu nsawo yo, asobola ogiteeka wonna waagitadde najja ng'agikulukusiza wonna wayagadde ogiyisa mpaka lwekutuukako. Naye agala kulaba ng'olina by'okola, olina by'okola ng'ate omukakasa nti gy'ali tabaraka ismuhu rabbuna al-azim.
omusajja nambuuza nti bwe bamala okutegeeragana nti ndi watuufu noono ategedde nti enkuba evudde wa Allah, nambuuza nti bima tasnau fiha, sooka ombulire nsonga ki ennimiro gikoleramu ki, nsonga ki gyokola mu nnimiro muno? namugamba nti nga bwombuuzizza kankubuulire, inni anzuru ila ma yakhruju minha, nze netegereza netunuulira byenkungudde amakungula gange bwe gatunudde. Fa atasaddaqu bisuluthihi, yino secret gyenetagana gyetaga. Fa atasaddaqu bisuluthihi, ekimu ekyokusatu emmere yonna gyenkungudde ku sizoni ng'etuuse, ekimu ekyokusatu emiteeko nteekulamu esatu kweyo produce gyenfunye. Omuteeko ogusooka fa atasaddaqu bisuluthi, eyefuuka saddaaka nze enkola yange kasamala okufuna nensolooza. Omuteeko ogusooka saddaaka nempa mu riwaya endala lilmasakin wasairin wabni sabil, mpa abeetaavu, mpa abasabye, nempa n'abo ababuliddwako entanda ebongerayo gye balaga mu bulamu bwabwe. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, nange omuteeko guno ogwokubiri guno nengukozesa n'abantu bange, ogwo gwange n'abantu bange. Wa aruddu fiha thuluthan, kati mu nnimiro nezizaamu capital anakola season ejja. Full stop, yali point. Omubaka ekyo kyatunyumiza alayhi salatu wassalam, hadithi Abu Huraira ya sahih Muslim. Ebyo bigambo okuva wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Allah gwe yatutumira omubaka waffe ajja atusomese. Olwaleero saagala wejjemu, wabula buli omu njagala otwala ekyokulabirako mu bigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam, nga Allah bwe yatugamba laqad manna Allahu ala almu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Nabbi waffe kyengera Allah kyewa naye yakiwa bakkiriza, kubanga bakkiriza bakka basobola okutwala ebigambo ebyo. Atali mukkiriza agamba ebyo tebikola, niye mukkiriza asobola okutegeera ekigenda mu maaso, kubanga era Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okukwatirako atugambye bakozi ba mirimu mirungi ng'ate bakkiriza. So mukkiriza asobola okutegeera nti nabbi bw'aba agambye aba ayogedde, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Omukkiriza aba asobola okutegeera, atali mukkiriza tetumanyi kyekimye mu muzikiti. So kitegeeza nti baddu ba Allah, eyo lesoni eri kunze naawe, buli agala okubeera obulungi kyekyo otegedde ensonga lwaki Allah akola program y'ennimiro omusajja ng'amalimiro g'abalala gonna gali mu kusiraana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'amukola program ey'okusigalawo. Amaduuka g'abantu gasobola okugwa, neiba n'asewunkana naye nga gwe okyasobola okukolawo. Allah asobola okuleeta program abantu ne baluzinga emirimu, bameka be baata emirimu bwe bagoba ku mirimu mu kaseera ka covid, nga kampuni ziggalayo ne zigamba bano tubagobye, bano tubagobye, bano tubagobye, ne wabaerawo abaasigala mu kampani ezo nga kati bakyazibenefitingamo. Baddu Allah twetaaga ki? Twetaaga kusoma kuwulira Allah ffe byatugamba nambaka alayhi salatu wassalam, kubanga eyo sidqun, sidq. Omusajja agamba nze bwe nfuna kyenfunye mpa saddaaka. Ugwakaba obwavu ku musaala gw'ofuna oba weegi ya lunaku oba opoota nga bakuwa omutwalo buli lunaku, gwe omutwalo ogwo ogukolamu ki? Gw'ogutemaatema oti? Gwali mukabira mu musaala omutono gw'ofuna gw'oyagala bongeze omusaala, gwe bw'ofuna omusaala gwo ku nkomerero y'omwezi ogutemaatema oti? Ekyekyo yeyo lesoni yeyokka. Buli omu ategeere bw'oba mulimi by'olima obitemaatema otya ku nkomerero. Abamu emisaala egyaffe ne bakyala baffe tebafunako yadde. Okyakaza abakyala bonoonefu ku street okwo, abaana abo tebasobola kubenefitinga ne mu ssente z'okola, kubanga kasooka funa bwoti nga mugenda mu biduula nga muzoononereyo. Mukyala olwo agamba tewali sukaali ng'okanula amaaso ng'era omwononefu bw'abeera. Naye nagamba omuteeko ogusooka atasaddaqu sulusahu, ogwokubiri akulu ana wa iyali, ogwokubiri nze kennyini n'abantu bange. Abantu baffe batubenefitinzeemu ki? Baddu Allah
sente tuzikozesa ebirala byonna n'abagagga balina ku sente bakyala baabwe si batebenkevu n'ezo sente ffe tubeesiimisa nti wafumbirwa mugagga naye ng'omukyala akimanyi nti munaku kubanga sente osobola okukwata emitwalo 5 n'ogiwa omusiraamu wano ku muzikiti n'osekaaseka kuba oyagala kitiibwa naye mukyala nga yagambye nti mpa emitwalo 2 nga tosobola kugimuwa. Osobola okusanga omwana wa neighbor ne weesasasa n'omw15 niye ababo ne bagamba nti taata empale yayulise nabadde enzanya tosobola kumuwa. Ekyo kyekitulumiza obwavu kujooga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabaisho mbakubiza badduha Allah awulidde kapito omusajja agamba ekimu ekyokusatu nzizaamu tetugambe kwata kapito nebala kyofunye ku nkomerero obeeko kyowa Allah wo. Abantu n'essente ze basula muzikiti muno zibaluma. Abantu zibaluma era sura tayagala akakuba ne munne nga awulira n'obusungu tayagala katuuke na kutuuka ajjawo kakadde akalema gye ke bamugobya ku dduuka erisooka ne bakamugobya ku petrol station kaleeta mu muzikitimu. wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Allah atugaana towaayo naawe kintu nga singa babakiwadde ggwe naawe tokyagala kukyagala okuleta mu masjidi muno 2,000 zoleze muziki muno zogenda ogera ku kyaleyo nga bowa abasiraamu sente nga bazirya buli 2,000 agatugule muki waliwo amatafaali ge 2,000 wano gasobola okuzimba muziki kuno ne tukukulidde sente tuzitereka mu biduula kwokya mwaka kukola birthday kukola baby shower kubonaabona mu nsi muno Allah n'alyoka atunyigira mu kkoona waatunyigidde tetugenda kuvaamu mpaka nga tuzze ku ddiini. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us another chance to come and listen to his words. Today the guidance comes from the speech of the greatest human being, the paragon of Allah's creation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We have been looking at examples of Allah subhanahu wa ta'ala is going to redeem us and give us a good life in this world and a blissful life in the hereafter. Because Allah subhanahu wa ta'ala told us, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah gave us a formula of living a good life here. We are all depressed. People have their anxieties. People have their depressions. Those that are rich, they are still depressed, and the poor don't know even how to paint their picture. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us a blanket way out. He has given us a formula free of charge. If you want to have a good life in this world, execute actions of virtue. Be virtuous with your Lord. Do something for your Creator and have your faith intact with Allah subhanahu wa ta'ala. Then He will open the doors for you. We have been seeing examples. We first saw Musa alayhi salatu wasalam, how Allah opened for him the doors in Madian. Last Jummah we looked at Ibrahim alayhi salam and Hajar, the wife, and Ismail. How Allah opened for them the door when they didn't have any hopes in the desert of Arabia. And now today, since some people could say, no, Musa was a prophet and Ibrahim was a prophet, you're giving examples that are not fit for me. I want an example that is fitting for me, because the prophet, Allah can automatically take care of him. Today, the man we are looking at, the prophet never even named him. But example that Allah subhanahu wa ta'ala painted on the tongue of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is for me and you to take. A layman is example. The story goes in Sahih Muslim, the hadith of Abu Hurairah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, one man was moving in a desert and he saw a cloud, rain cloud, and a voice came from that rain cloud. And he said, you go and water the garden of so and so. And that man, the name was not given to us by the prophet, because the lesson is not on the name of the person, but the lesson is on the action of the man that prompted Allah to open the doors. So the man had the voice, you go and water the garden of so and so. So this man who was moving in the desert looked at the cloud, and the cloud moved one side and it rained on a rock. On a rock, not in a garden, on a rock. And there was a canal of water which gathered all the water, and the water started flowing in that canal. So the man who had the voice in the cloud followed that water canal, and the water canal led him into a garden of some person.
So he found a man. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ. He bumped into a man who was in his garden, picking the water and irrigating his crops. When the entire place didn't have any rains, but Allah subhanahu wa ta'ala made a program for this gentleman. So the man who was following the water, who had the name, asked him, Ya Abdullah, ma smoke? Or the slave of Allah, the good slave of Allah. Because automatically that shows the man is a good slave. So he said, oh slave of Allah, what is your secret? What's your name? So the man mentioned the name, and the name corresponds to the name that he had in the cloud. So he said, what is the secret? Can you tell me the secret? Why? What do you do with this garden? And the man explained his case. He said, whatever produce I earn at the harvest, I distribute it in 3 equal parts, and 1 part is for charity. I give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, on the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one third, I use it with my family. And the hadith is very clear. With my family, akulu ana wa iyali. There is emphasis on that because some of us give charity in the masjid and we cannot give our own. The best charity is the one that you give inside your home. So he said, akulu ana wa iyali. And the last is like my capital, I put it in the garden so that I get the next season. That was the secret. This is the good action of charity and taking care of the family, and then Allah subhanahu wa ta'ala is working for this man. This is the example that can go for me and for anyone else. What do you do with your wage that you earn every day? What do you do with your salary? What do you do with your poetry? What do you do with whatever animals you have? What do you do with your money? What do you do? What are we doing with our money? We want Allah subhanahu wa ta'ala to increase us and to change our lives and to purify our wealth. What are we doing with that money? How many of us are giving in charity? How many of us know that my salary I distributed in 3? And at least every part of my salary I must take on the name of Allah subhanahu wa ta'ala, in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. I must do sadaqah. But we still want, by hoarding, you don't want to give, you don't give your children, you don't give your wife, your mother is crying, your siblings are crying, you are in town driving fuel, burning fuel, your mother doesn't have sugar, your mother doesn't have a roof, a basic roof above her. Your siblings are dying, they don't have capital. For you are racing with naked women on beaches, making baby showers, establishing weddings that are flamboyant, taking people for whatever kind of nonsense that people are engaged in today. But your siblings are crying. Your parents are crying. Your own children are crying. You don't give in charity. The little money you throw in the masjid, you keep complaining about it all day long until the next Jum'ah. I gave them my 10,000. I don't know what they're doing. You look at the masjid, it's in bad shape. You are also in bad shape. Also in bad shape. Rectify your affairs so Allah subhanahu wa ta'ala can do barakah for you. This is the method. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. That's the beauty of this deen. You can take that example from the Messenger sallallahu alaihi wasallam. That's a blessing, that's a favor Allah gave the believers, that we have a man that can guide us without emotions. He guides us with passion to take us to Allah subhanahu wa ta'ala and to ensure that we live happily in this world and we earn a blissful life in the hereafter. So everyone know how you're going to deal with your money. Know how you're going to deal with your salary. However small or big it is, you must learn how to deal with it so that you can attract more favors from your Creator. That's the message from our dear Prophet, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide us. واختم وصلى وسلم على سيدنا محمد حيث امر الله مخبرا وامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن ائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي من بقيه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.